among childhood malignancies, most common type of malignancy is hematological malignancies. Okay, so among hematological malignancies, there are most common is ALL, acute lymphoblastic leukemia. Second, AML. আর কি এছাড়া কিছু আছে, ইনফ্যান্ট লিউকেমিয়া বলে একটা এন্টিটি আছে। অ্যানাদার ইজ JMML, juvenile myelomonocytic leukemia, and lymphomas, Hodgkin's lymphomas and non-Hodgkin's lymphomas. তোরা যে প্যাথোতে যে লিম্ফোমা পড়েছিস সেই লিম্ফোমা। এছাড়া ক্রনিক CML, যেটা CML is not much common in pediatric population. তোরা যেটা অ্যাডাল্ট পপুলেশনে বেশি পাস, আমরা পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে খুব কম পাই। So these are not important. তোদের for exam purpose is important is ALL, AML, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphomas. There are other malignancies also. So today's class is about childhood leukemias. Next class will be about lymphomas and other malignancies. There are other malignancies like CNS malignancies and retinoblastoma, Wilms tumor or nephroblastoma. This will be discussed in the next class. So coming to the topic is childhood leukemias. So the leukemias are the most common malignancy in the childhood period. তার মধ্যে লিউকেমিয়ার মধ্যে মোস্ট কমন ইজ ALL. It accounts for 77% of the all leukemias. Next most common is AML. এই দুটোতেই দেখ টোটাল 88% হয়ে যাচ্ছে। বাকি দুটো CML and JMML, juvenile myelomonocytic leukemias, are very rare. So our discussion will be more focused on these two, ALL and AML. Now there are some points, that's why childhood cancers are different from that of adult cancers. First of all, in adult most common cancers are what? Lung CA, breast CA, prostate CA, pancreatic CA, like that. But in childhood period, the most common malignancies are hematological malignancies and CNS tumors like medulloblastoma, glioblastoma, etc. And overall, the occurrence of the cancer is much more less in childhood period than that of adult. এটা খুব সহজেই বোঝা যাবে, বিকজ মোর কার্সিনোজেনিক এফেক্টস, সেটা UV রে হতে পারে, লাইফস্টাইল ফ্যাক্টরস, দিস এফেক্টস people in the later half of the life. But in childhood malignancies, these are most commonly syndromic or genetic origin. And childhood cancers, if diagnosed early, then it has much better prognosis than that of adult cancers. মানে একটা অ্যাডাল্টের ওভারঅল ব্রেস্ট CA বা লাং CA বা prostate বা pancreatic CA এর ওভারঅল যা প্রগনোসিস, ওভারঅল hematological malignancies in childhood period has got better prognosis if treated earlier. And যেটা বললাম, it is more associated with syndromes. কি কি সিন্ড্রোমের সাথে কে কে অ্যাসোসিয়েটেড, this comes as an MCQ in your NEET exam, সেটা আমি পরে আসছি। And it is associated with genetic syndromes and mutations. And it is not associated with lifestyle risk factors. মানে adult cancers are associated with lifestyle risk factors. These are modifiable risk factors like smoking, alcohol, etc. But in childhood cancers, these are not associated with lifestyle risk factors, meaning there are no modifiable, you cannot modify things. If it has to happen, it will happen. Now the long term and late effects are of significant concern. মানে ধর একটা পেশেন্টের ক্যান্সারের আমরা কিভাবে প্রগনোসিস করি, হোয়াট ইজ দ্য চান্স অফ 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট, ক্যান্সার হওয়ার পর 5 বছর তার সার্ভাইভাল রেটটা কত। সো ধর একটা পেশেন্টের 65, 60, 70 ইয়ারে ক্যান্সার ডায়াগনোসড হয়েছে। সো পেশেন্টের নর্মাল আমাদের ধর এমনি তো 75, 80 ইজ দ্য অ্যাভারেজ এজের লাইফ স্প্যান। বাট একটা চিলড্রেনের যার তুই 5 বছরে 6 বছরে ক্যান্সার ডায়াগনোস করছিস, বাচ্চাটা
কতদিন বাঁচবে, 60-70 বছর। সো লং টার্ম এফেক্টস অফ দ্য কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগস, রিল্যাপস অ্যান্ড লেট এফেক্টস আর অফ সিগনিফিকেন্ট কনসার্ন। মানে যে পেশেন্টটাকে তুই কিওর করে বাড়ি পাঠাচ্ছিস তার রিল্যাপস হওয়ার চান্স বা সেখান থেকে লং টার্ম সাইড এফেক্ট অফ দ্য ড্রাগস, দিস চান্সেস আর অলওয়েজ অন দ্য হায়ার সাইড। আর these are the most common childhood cancers are leukemias, lymphomas, brain tumors, and most common adult cancers are lung, colon, breast and prostate cancers. আচ্ছা, এইখানে একটা চার্ট আছে, তোদের সব কটা মনে রাখতে হবে না। ফার্স্ট অফ অল, দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড দিস আর দ্য জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশনস। ফার্স্ট ইজ acute lymphoid leukemia. What are the risk factors? Risk factor is the ionizing radiation and some immunodeficiency disorders like SCID or severe combined immunodeficiency or Wiskott-Aldrich syndrome. There are some genetic factors associated with ALL. Most common is the Down syndrome. এটা আমি আলাদা করে পরে আসবো। Second is NF1, neurofibromatosis 1. Third is Li-Fraumeni syndrome. Fourth is Noonan syndrome. তোদের সিন্ড্রোম ডিটেলস নিয়ে নুনানটা একটু জানতে হবে। তোরা কেউ নুনান সিন্ড্রোম নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই? হ্যাঁ না। সো নুনান, তোরা টার্নার সিন্ড্রোম নাম শুনেছিস? সো টার্নার কাদের হয়, ছেলেদের না মেয়েদের? ফিমেলদের। Noonan syndrome features are more or less similar like Turner syndrome, but it occurs in male patients. So তুই এরকম ভাবে মনে রাখতে পারিস, Noonan features are similar to that of Turner syndrome and it occurs in male patients. Turner এর karyotyping কেউ বল? 45XO, right. There are some chromosome breakage syndromes. Chromosome breakage syndrome এ একটা দুটো এক্সাম্পল দিতে পারবি? শুনেছিস তোরা? অ্যাটাক্সিয়া, টেলেনগিয়েকটাসিয়া, ব্লুম সিন্ড্রোম, ফ্যানকনিজ অ্যানিমিয়া, নাম শুনেছিস সেগুলো? দিজ আর ক্রোমোজোম ব্রেকেজ সিন্ড্রোমস। অ্যাটাক্সিয়া, টেলেনগিয়েকটাসিয়া ইজ এ ক্রোমোজোম ব্রেকেজ সিন্ড্রোম। কি হয় এখানে? ওয়ান জিন ইজ কল্ড ATM জিন, অটোমেটেড ট্রেলার মেশিন নয়, বাট ATM জিন। সো অ্যাটাক্সিয়া, টেলেনগিয়েকটাসিয়া, দ্যাট patient presents with ataxic gait and telangiectatic lesions over skin and sclera. This syndrome is, এই syndrome গুলো থাকলে there is more chances of getting acute lymphoblastic leukemia. Another is called Bloom syndrome. What is Bloom syndrome? In Bloom syndrome কি হয়? There is chances of leukemia and there is photosensitive rash and short stature. It is called Bloom syndrome. Now coming to the acute myeloid leukemias or myelodysplastic syndrome. Again, these chemotherapeutic agents like alkylating agents, methotrexate, and epipodophylotoxins are associated with high risk of leukemia. These drugs can cause AML. Again, genetic factors, Down syndrome, neurofibromatosis 1, Fanconi's anemia, and other inherited bone marrow failure syndrome like Diamond-Blackfan anemia. These are predisposing to AML. Li-Fraumeni, this is also common. GATA2 deficiency, this is a genetic mutation. Noonan syndrome and familial monosomy of 7. These syndromes are more associated with AML. এগুলো দেওয়ার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে তোদের MCQ-তে আছে এগুলো। তোদের তো বোধহয় একটা কলেজ থেকে নিটের প্রিপারেশনের কোনো একটা MCQ অ্যারেঞ্জ করেছে, তোদের ব্যাচটা নয়, সিনিয়র ব্যাচটাতে। Now coming to the first topic is ALL or acute lymphoblastic leukemia. It is the most common childhood malignancy and 1/4 to all childhood cancers and 3/4 of all newly diagnosed patients are of acute leukemia. Age group is between 2 to 5 years, 2 থেকে 5 বছরের মধ্যে হয়, and boys have higher incidence rate than girls. The clinical manifestations that I will discuss are the result of unregulated proliferation of the malignant cells into the target organs or bone marrows. কিরকম?
সেটা সিমটম যখন বলবো তখন আসবো। সো নাও when you have diagnosed cancer, something is called immunophenotyping. By immunophenotyping you have to determine whether the ALL is either B cell derived or T cell derived, because the prognosis depends on the origin of the cancer, and also your treatment will depend on whether it is B cell or T cell. If it is progenitor of B cell, then it is the most common. 80 to 85% of the all ALLs are of B cell origin. তাহলে বাকিটা কি হবে? T cell, মানে more common is B cell than that of T cells, and 1 to 2% are from mature B cells. এইটা যেটা 80 to 85% are progenitor B cells, mean immature B cells origin. So this is the prognostic feature of acute lymphoblastic leukemia. This chart is very important. Many MCQs has came from this chart over the years. There are two columns. One is called standard risk, another is called high risk. So once you have detected a cancer, then you have to put the patient onto risk factors to determine the protocol of the chemotherapeutic regimen. সো তোদের যেটা কোয়েশ্চেনে আসে সেটা হচ্ছে চারটে ফিচার দিয়ে দেবে, দিয়ে তোকে বলবে হুইচ ইজ দ্য হাই রিস্ক ফিচার। দুভাবে মনে রাখতে পারিস, কেউ একজন মনে রাখবি গোটা হাই রিস্ক ফিচার যা যা হয় সেগুলো মনে রাখলি, যেগুলো হাই রিস্ক নয় বাকিগুলো হচ্ছে লো রিস্ক, হুইচ ইজ ইজিয়ার। কীরকম? এজ অফ প্রেজেন্টেশন, ইফ দ্য এজ অফ প্রেজেন্টেশন ইজ আর্লি or late, less than 1 year or more than 10 years, then it is of poor prognosis, high risk category. Having male patient is of high risk category. Initial whole cell count, total leukocyte count আমরা CBC যখন ডায়াগনোসিস করব, if it is more than 50,000 then it is of high risk, মানে 50 নরমাল আমাদের লিউকোসাইট কাউন্ট কত 4,000 to 11,000, পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে আপ টু আমরা 15,000 অবধি ধরি লিম্ফোসাইটিক প্রিডমিনেন্স। বাট ইফ at the presentation যখন পেশেন্টটা তোর কাছে আসছে, the count is so high, more than 50,000, আমরা কত পেশেন্ট ধর 1 লাখ কাউন্ট নিয়ে আসছে, that means the disease has been progressed, তুই আর্লি ডিটেক্ট করতে পারিসনি, so that patient will fall in high risk. Hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, mediastinal mass and central nervous system involvement, এইগুলো যদি খুব বেশি থাকে, massive hepatosplenomegaly, massive lymphadenopathy and CSF involvement, then the patient will fall in high risk category. আচ্ছা, এইখানে দেখ মোস্ট কমন কোনটা ছিল? বি সেলস, প্রোজেনিটার বি সেলস ওয়ার মোস্ট কমন। সো হ্যাভিং প্রোজেনিটার বি সেলস আর অফ স্ট্যান্ডার্ড রিস্ক, বাট ম্যাচিওর বি সেল আর অফ হাই রিস্ক। ম্যাচিওর বি সেল কত? 1 to 2% ছিল। যদি পেশেন্টটার ম্যাচিওর বি সেল টাইপ হয়, দেন ইট ফলস ইন হাই রিস্ক ক্যাটাগরি। হাইপোডিপ্লয়েডি is of high risk category. Hypodiploidy, hyper নয়, এটা একটা এমসিকিউতে আছে। Some translocations like 922 Philadelphia chromosome, 922 translocation কি? Philadelphia chromosome, translocation 411, translocation 814 are of high risk category. Response to treatment, এত কিছু হাই রিস্ক হচ্ছে তো definitely poor response to treatment will go on high risk category. And মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ আফটার দ্য ফার্স্ট ইন্ডাকশন, এটা পরে আসছে কি। তাহলে দিজ আর হাই রিস্ক ফিচার্স। যদি কোনো একটা পেশেন্ট এই ফিচার নিয়ে প্রেজেন্ট করে, উই উইল ক্যাটাগরাইজ দ্য পেশেন্ট আন্ডার এ হাই রিস্ক ক্যাটাগরি। বাকিগুলো যদি এগুলো অ্যাবসেন্ট থাকে, দেন দিজ আর লো রিস্ক ক্যাটাগরি অর স্ট্যান্ডার্ড রিস্ক ক্যাটাগরি। তো সাইটোজেনেটিক্সের মধ্যে ট্রাইজোমি 4, 10 অ্যান্ড ট্রাইজোমি অফ 12, 21 are of low risk category, right? আচ্ছা, এরপরে আমি যখন ট্রিটমেন্ট আসবো তখন মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ আফটার দ্য ফার্স্ট ইন্ডাকশন সেটা আসছি। নাও দিস ইজ অ্যানাদার ক্লাসিফিকেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য FAB, French American British classification of ALL. Depending on the cell size, cytoplasm, we can divide it into L1, L2 and L3. Most commonly is L1. In L1 category, small cells with scanty cytoplasm and inconspicuous nucleoli will be prevalent.
In L2 and L3, the cells will be, malignant cells will be large and heterogeneous in L2, large and homogeneous in L3. And the nucleoli will be one or more and it is of large type, and in L3 it is of prominent, মানে যদি L1 হয় small cells with inconspicuous nucleoli, L2 L3 হলে large cell with one or more nucleoli. জাস্ট এইটুকু মনে রাখ, আর কিছু মনে রাখতে হবে না। Now this is called immunophenotyping. By immunophenotyping we are trying to identify the CD markers that are expressed over those cancer cells. By determining that CD markers, we can differentiate into it is origin like B cell or T cell, etc. So if it is a precursor of B cell origin, then the CD markers positive will be 18, 19, 20 and CD 79. If it is T cell, then positives will be 2, 3, 5 and 7. And if it is of mature B cells, then it can also be CD 19, 20, 21. এইগুলোই জাস্ট মনে রাখ, বাকি দুটো মনে রাখতে হবে না। প্রিকারসার বি সেল হলে 18, 19, 20 CD 79 এ, and T cell হলে 3, 2, 3, 5 and 7. Now coming to the clinical feature. So clinical feature will depend on the, আচ্ছা টি সেল আর বি সেলের ক্লিনিক্যাল ফিচার কিন্তু অনেকটা ওভারল্যাপ হয়। ইনফ্যাক্ট ALL আর AML এর ক্লিনিক্যাল ফিচারও অনেকটা ওভারল্যাপ হয়, তো কোয়াইট সিমিলার। So these are hematopoietic cells. So the affected regions will be hematopoietic system. Hematopoietic সিস্টেমের মধ্যে কি কি আসতে পারে, আমার লিম্ফ নোড, স্প্লিন, লিভার। তো সেইখানে লিউকেমিক সেলের ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে, তো কি হবে, সেগুলো সাইজে বাড়বে। সো দেয়ার উইল বি লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, হেপাটোমেগালি, স্প্লিনোমেগালি। তোরা অলরেডি দেখেছিস ম্যাসিভ হেপাটোমেগালি অ্যান্ড ম্যাসিভ স্প্লিনোমেগালি আর অফ হাই রিস্ক ক্যাটাগরি। আর কি হতে পারে, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। ইন লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি দ্য লিম্ফ নোডস উইল বি মাল্টিপল, হার্ড নডিউল অ্যান্ড ইট উইল বি নন মুভেবল, মানে নড়বে না, শক্ত হয়ে থাকবে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে, there is proliferation of one cell line that is leukocyte in the bone marrow. তাহলে আদার যে দুটো সেল লাইন থাকবে সেই দুটো কি হবে, সাপ্রেসড হবে। মানে the patient will have anemia, pallor will be present and thrombocytopenia. যখনই প্লেটলেট কাউন্ট কম হবে পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, ব্লিডিং, পেটাচি, পারপিউরা, ব্লিডিং। সো দিজ আর দ্য ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশনস। আর কি হবে, যে তোর হোয়াইট লাইন ইজ দ্য আওয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, when that cell line is defective then your defense system is always poor, so you will be having very much high chances of opportunistic infections. So the patient presents with high grade unremitting fever, pallor, hepatomegaly, splenomegaly, bleeding manifestations, lymphadenopathy, right? These are the initial features. কি রকম? So the duration of the symptoms of in a child of ALL may vary from days to weeks to months. History কয়েক দিনের হতে পারে, কয়েক মাসের হতে পারে। And the clinical features of ALL are attributed to bone marrow infiltration with leukemic cells like bone marrow failure and extramedullary involvement. Like যেটা বললাম ফার্স্টে, অ্যানিমিয়া হলে কি হবে, প্যালার অ্যান্ড ফ্যাটিগ। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হলে কি হবে, পেটাচি, পারপিউরা, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার্স। There will be increased chances of infection. Patient presents with sepsis and fever. Lymphadenopathy বললাম and hepatomegaly, splenomegaly. There may be bone tenderness or joint tenderness. যেমন তোরা হজকিন্স লিম্ফোমা কি পেয়েছিস, একটা হয় স্টার্নাল টেন্ডারনেস, বোন পেন। Bone pain is a poor prognostic feature in lymphoma. So in bone or joint tenderness is also present in, can be present in leukemia. দেখ এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছিস, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, এগুলো সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড বড় হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস। So this is a case of leukemia with cervical lymphadenopathy. Now there are two syndromes that we will discuss. One is called superior mediastinal syndrome and another is called superior vena cava syndrome. So in superior mediastinal syndrome, if the lymph node or any mass obstructs the trachea and SVC, then what we will call is
superior mediastinal syndrome. If it obstructs trachea, then the patient will present with tachypnea and respiratory distress. And also, if it is obstructs SVC or superior vena cava, then the draining of the upper head region will be affected, blood draining. Then the patient will present with facial edema, plethora, headache, and dilated neck veins, congested corneal conjunctival congestion. মানে হেড থেকে ব্লাডটা ড্রেন হয়ে নিচে থোরাক্সে যেতে পারছে না। দ্যাটস ওয়াই দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ ফেশিয়াল ইডিমা, প্লেথোরা, হেডেক, conjunctival congestion and dilated neck veins. এটাকে বলে superior vena caval syndrome. Having superior mediastinal syndrome or superior vena caval syndrome is of poor prognostic value. Another thing is called tumor lysis syndrome. তোরা নাম শুনেছিস কোনোদিন? What is tumor lysis syndrome? শুনেছিস কেউ? বলতে পারবি টিউমার লাইসিস সিনড্রোম কি? শুনেছিস? নামই বলতে পারছিস, টিউমার লাইসিস মানে ফেটে যাচ্ছে। সো এটা when you have detected a patient of having leukemia lymphoma, you have started chemotherapy. That chemotherapeutic drug are destroying cells. So the metabolites that are present inside the cell will suddenly burst out. কি হয়? That can occur before therapy in patients with large tumor burden or after therapy, but it occurs within 24 to 48 hours of starting chemotherapy. Most notorious for having tumor lysis syndrome is Burkitt's lymphoma. পরের দিন পড়ব। এছাড়াও lymphoblastic leukemia and lymphomas are also very much common in tumor lysis syndrome. কি হয়? Uric acid, phosphate and potassiums are released in the circulation from inside cells to the outside. কারণ ওগুলো সেলের ভেতরে বেশি থাকে। মোর সোডিয়াম কোথায় থাকে? In ECF. More potassium in ICF. So these uric acid, phosphate and potassiums are released into the circulation with large quantities. That hyperuricemia can cause renal function impairment, even renal failure. তো ইউরিক অ্যাসিড কমানোর জন্য আমরা কি ড্রাগ দিতে পারি? কিছু বলতে পারবি? হ্যাঁ, কি ড্রাগ? Allopurinol. Yes, there are two drugs. One is called allopurinol. It is xanthine oxidase inhibitor. সে কি করে? ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করাটাকে আটকে দেয়। Another is called rasburicase. It is an enzyme that degrades uric acid. মানে যদি তার টিউমার লাইসিস সিনড্রোম হয়ে থাকে, then that you have to give rasburicase, because যদি অলরেডি ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় তখন আর অ্যালোপিরিনল কাজ করবে না। অ্যালোপিরিনল হচ্ছে অলরেডি যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আটকাবে, বাট যেটা তৈরি হয়ে গেছে, ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গিভ rasburicase. নাও ডায়াগনোসিস তোরাই বলতে পারবি কিভাবে ডায়াগনোস করব? কিছু বল, কি দেখবো? ক্যান্সার ডায়াগনোসিস, ব্লাড ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড টু ডিটেক্ট টিউমার লাইসিস সিনড্রোম। আর কিছু মানে ক্যান্সার হয়েছে এটা কি করে ডায়াগনোস করব? মানে আমি টিউমার লাইসিসের ডায়াগনোসিস নয়, ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস, লিউকেমিয়ার ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? সিবিসি. ইন সিবিসি হোয়াট উই ক্যান ফাইন্ড? Count will be very high. There may be anemia and thrombocytopenia. And you will see in peripheral smear, you will see the diagnostic is the blast cells or immature cells. So we will do CBC. If the most important test for diagnosis is bone marrow aspiration and bone marrow biopsy. As per protocol, 25% or more of the bone marrow cells, if are blast, then you can detect it is a case of leukemia. Electrolytes sodium, potassium, urea, creatinine to detect renal failure. Flow cytometry and immunophenotyping to detect the type of the cancer. CSF examination is done at diagnosis and later also. CSF কি করে? In these leukemias are very prone to metastasize to CNS.
CNS সেই জন্য if the CNS is involved then it is of high risk category. So at diagnosis you have to do a lumbar puncture and you have to send it for cytology. If CNS infiltration occurred meaning তুই lumbar puncture যে CSF টা পেয়েছিস, if that has blast cells then it will have poorer prognosis. এটা একটা চার্টের মধ্যে সেম জিনিসটাই লেখা আছে, তো এটা তোদের বই থেকেই নেওয়া। সো ইট ইজ এ ইভ্যালুয়েশন অফ চাইল্ড উইথ লিউকেমিয়া, ফার্স্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। মানে এটা তোদের এক্সামে যখন পড়বে হাউ ডু ইউ ইভ্যালুয়েট এ চাইল্ড উইথ লিউকেমিয়া, তখন কিন্তু তোকে শুধু ইনভেস্টিগেশন বলতে হবে না, প্রথমে হিস্ট্রি থেকে শুরু করতে হবে। হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, সিবিসি, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, ইমিউনোফেনোটাইপিং অ্যান্ড cytology, chest x-ray that includes lateral view if mediastinal mast is present. Chest x-ray কেন করা হয়? To see if there is increased chances of superior mediastinal syndrome or SVC, superior vena cava syndrome. Blood electrolytes, urea, creatinine, uric acid, lactate, calcium phosphate, etc. to detect tumor lysis syndrome. Prothrombin time and coagulation profile because these patients do present with bleeding. Bone marrow aspiration for morphology, immunophenotyping, karyotyping and cytogenesis. Bone marrow biopsy to be done, normally করা হয়, but dry tap যদি পাস তাহলে হয়। dry tap কি বলতে পারবি? What is dry tap? মানে বোন ম্যারোতে তুই নিডল পাংচার করেছিস, টানছিস, কিছু আসছে না, it is called dry tap. So in dry tap you have to do bone marrow biopsy. CSF cytology to be done and first dose of methotrexate can be given with a diagnostic tap. সবকটা প্রোটোকলে বলে না, যাই হোক। Now see this picture, দেখতে পাচ্ছিস? So these are the blast cells. এইটা হচ্ছে ম্যারো এলিমেন্ট আর এইগুলো হচ্ছে ব্লাস্ট সেল, বড় বড় যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছিস। That these blasts have larger lymphocytes and there is scanty basophilic cytoplasm. সাইটোপ্লাজমটা দেখ কতটুকু ছোট্ট, অল্প, and it is a basophilic faintly basophilic cytoplasm and they have round or convoluted nuclei with fine chromatin. এত বড় nucleoli with fine chromatin and faint basophilic cytoplasm. This is a picture of acute lymphoblastic leukemia. Now in আমরা এতক্ষণ ধরে কি ডিসকাস করছি? ইট ইজ লিম্ফোব্লাস্টিক। সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই whether the blast cell is lymphoblast or myeloblast. How would you identify? In lymphoblast the size will be 2 to 3 times size of a lymphocyte, বেশ বড় হবে। But in myeloblast the size will be 3 to 5 times size of a lymphocyte, মানে myeloblastটা আরো বড় হবে। Nucleus will have a high nucleocytoplasmic ratio. Myeloblast will have a low nucleocytoplasmic ratio. Chromatin will be coarse in lymphoblast, chromatin will be fine in myeloblast. The nucleoli will be inconspicuous in lymphoblast, prominent in myeloblast. Most importantly, all rods are present in absent in lymphoblast and these are present in myeloblast. এটা তোরা প্যাথোতে পড়েছিস। Cytoplasm will be bluish in lymphoblast, grayish in myeloblast. So coming to the differential diagnosis, তাহলে what could be the differential? আগের দিন তোদের ক্লাসে পড়েছি ITP, immune thrombocytopenic purpura. In immune thrombocytopenic purpura, patient presents with bleeding manifestations, but generally lymphadenopathy and hepatosplenomegaly are not present in ITP. So if you are suspecting ITP and you are getting some amount of hepatomegaly and splenomegaly, suspect leukemia. So first diagnosis is ITP. Next is JIA or juvenile idiopathic arthritis. In JIA there is similarly there will be fever, there will be lymphadenopathy, there will be hepatomegaly, there will be splenomegaly. So that is a differential of leukemia. Anemia মানে এখানে শুধু অ্যানিমিয়া না, unexplained anemia is a differential. লিউকেময়েড রিয়াকশন, ইনফেকশাস মনোনিউক্লিয়াসিস, তোরা পড়েছিস ইনফেকশন মনোনিউক্লিয়াসিস কোন ভাইরাসের কারণে হয়? কজ অফ দ্য এপস্টেইন-বায়ার ভাইরাস।
and aplastic anemia, myelofibrosis. These are the differentials. Now coming to the treatment, what we will give to the patient, এটাকে আমরা বলি রিস্ক স্ট্র্যাটিফাইড থেরাপি, মানে ওই যে ওখানে আগেরবার বলেছি একটা স্ট্যান্ডার্ড রিস্ক একটা হাই রিস্ক, সো আওয়ার প্রোটোকল উইল ডিপেন্ড অন হুইচ রিস্ক ফ্যাক্টর দ্য পেশেন্ট ইজ গেটিং। যদি স্ট্যান্ডার্ড রিস্ক হয় তাহলে তার একটা প্রোটোকল হবে, হাই রিস্ক হয় তাহলে তার একটা প্রোটোকল হবে। That risk stratification therapy is the standard of the current ALL treatment that is dependent on initial WBC count, immunophenotyping, cytogenetic characteristics of blast populations, and the outcome of the patients with higher risk factors can be improved by administration of more intense chemotherapy. কি কি chemotherapy use করা হয় আসছি। Now treatment শুরু করার আগে you have to give some supportive managements. Sometimes these supportive managements are more life saving than that of the treatment itself, because the drugs you are giving are very much toxic, so the supportive managements are to be spot on. Kiki, you have to hydrate the patient adequately. Tumor lysis syndrome ওই hyperuricemia, hyperkalemia, these chances are less if you hydrate the patient adequately, like giving allopurinol beforehand. If the patient presents with severe anemia, then you have to give blood transfusion. If the patient presents with severe life-threatening bleeding, then you have to give platelets or FFP, fresh frozen plasma. Most important, already the child is immunocompromised, then you are giving chemotherapeutic drugs, মানে immunity তো একদম down হয়েই থাকবে, so there will be high chance of getting superadded infections, so you have to give a broad spectrum antibiotic coverage to prevent sepsis. And one is called GCSF. কেউ জানিস what is GCSF? পড়েছিস তোরা? এখানে CSF মানে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নয়, GCSF মানে কেউ বলতে পারি? তোরা পড়েছিস কোনো ফার্মাতে বা কোথাও পড়েছিস, ফিজিওলজি পড়েছিস? গ্র্যানুলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর. One is called this febrile neutropenia is a feature. When you have started chemotherapeutic drug, that chemotherapeutic drug rapidly destroys all the cells, hematopoietic stem cells. এবং কি হয়, সেল কাউন্ট যেই মুহূর্তে তুই কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ শুরু করেছিস ঝরঝর করে নামতে থাকে। ওয়ান লাইফ থ্রেটনিং কমপ্লিকেশন ইজ কল্ড ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া। দ্য নিউট্রোফিল কাউন্ট উইল বি লো। কত লো? কমতে কমতে শূন্য অবধিও হয়ে যায়, দেয়ার ইজ নো নিউট্রোফিল, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ক্যান হ্যাভ সিভিয়ার সেপসিস অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া। টু স্টিমুলেট দ্যাট neutrophil production, you have to give granulocyte colony stimulating factor, subcutaneous injection দেওয়া হয়। অনেক বাচ্চাকে কোট্রাইমোক্সাজোল বা সেপ্ট্রান প্রোফাইল্যাক্সিসে রাখা হয় টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন। These are the supportive treatments. Without supportive these treatments you cannot start chemotherapy, তাহলে পেশেন্টটা এমনিই মরে যাবে। Now coming to the chemotherapy, first therapy is called induction of remission or induction therapy. It rapidly eradicates leukemic cells from bone marrow. তোর যখন ডায়াগনোসিস ছিল ব্লাস্ট কাউন্ট ছিল 25% or more, ধর 30%, after induction therapy that blast count should be less than 5%. Patients who had achieved early remission of early remission, মানে আমরা এখানে remission বলতে blast count less than 5% বলছি, within 1 to 2 weeks of induction therapy the prognosis is good. Failure of achieving remission after induction therapy is a poor prognostic factor. Chemotherapeutic drugs কি কি ইউজ করা হয়, দু একটা নাম মনে রাখ, সবকটা করতে হবে না। Vincristine, prednisolone, L-asparaginase, anthracyclines. It usually lasts for 4 to 6 weeks, this induction therapy. Another is called CNS preventive therapy. We have to take care subclinical CNS involvement at diagnosis. Early institution of CNS prophylaxis
eradicate that blasts that have passed the blood brain barrier previously. মানে প্রথম তুই যখন ডায়াগনোস করছিস সেই মুহূর্তে অনেক সময় একটা ইন্ট্রাথিকাল মিথোট্রিক্সেট দিয়ে দেওয়া হয় টু প্রিভেন্ট দ্য সিএনএস involvement. Next phase of cycle is called consolidation therapy or intensification therapy. Mane in this period of intensified treatment occurs after induction of remission to tackle the problem of drug resistance. High in this consolidation therapy, high dose of methotrexate, L-asparaginase, epipodophylotoxins and cyclophosphamide, cytarabine are used. This is called intensification or consolidation therapy. By that time, if the prognosis is good, cancer, spreading of the cancer subsides. But you have to give some chemotherapeutic drugs for long duration. It is called maintenance therapy. Approximately 2 to 3 logs of leukemic blasts are killed during induction, leaving a cell burden of range of 10 to the power 9 to 10 to the power 10. This additional therapy is necessary to prevent relapse. Once remission is achieved, and maintenance therapy should be continued for an additional 2 years. মানে তোর প্রথমে সব সেল মরে গেছে তা সত্ত্বেও কিন্তু you have to continue this maintenance therapy for at least 2 years if there is no relapse. কি দেয়া হয়? Most commonly oral 6 mercaptopurines and methotrexate once a week are used. আচ্ছা, এইগুলো এতক্ষণ আইভি চলছিল। এই যে মেইনটেনেন্স থেরাপিটা জেনারেলি ইফ দেয়ার ইজ নো সিএনএস ইনভলভমেন্ট সেগুলো ওরাল দেওয়া হয়। 2 বছর ধরে তোর পেশেন্টকে তুই হসপিটালে ভর্তি করে রাখতে পারবি না। In maintenance therapy, you have to monitor the drug toxicity because methotrexate is also a toxic drug. Now there is chances of relapse. In leukemias, there are 2 relapse. One is called CNS relapse, another is testicular relapse. দুটো most common site of relapse আছে। If there is CNS relapse, then you will get the blast cell from CSF. If there is testicular relapse, then there will be swelling of one or both the testes. তখন কি করবি? টেস্টিস থেকে বায়োপসি নিবি, you will get the leukemic cells. If there is relapse, the outcome is generally very poor. So this is a case of testicular relapse. That one-sided testicular relapse. Testicular relapse occurs in ALL, not in AML. Most commonly it occurs in ALL. Now come to the infant ALL. Infant ALL has got very poor prognosis. 1 বছরের নিচে ALL হয়েছে, that means it's a very poor prognosis. And the most important therapy, chemotherapy তে generally কাজ হয় না, you have to go for hematopoietic stem cell transplantation. So it is a poor outcome even with hematopoietic stem cell transplantation. Age and total leukocyte count presentation are the important factors. Therapy are high dose cytarabine and methotrexate in addition to standard ALL therapy. তো তুই যখনই হাই ডোজ cytarabine methotrexate দিচ্ছিস তার সাইড এফেক্টও বেশি থাকছে, তাতেই বাচ্চা এক্সপায়ার করে অনেক সময়। And the treatment is hematopoietic stem cell transplantation, but prognosis is overall very poor. Now this is the very interesting thing. In patients with Down syndrome patients are very prone to having leukemia, but the prognosis of leukemia in a Down syndromic patient is good than that of a normal patient. মানে একটা পেশেন্ট নর্মাল পেশেন্টের লিউকেমিয়া হয়েছে তার যা প্রগনোসিস, আর একটা ডাউন সিনড্রোম পেশেন্টের যা লিউকেমিয়া হয়েছে, ডাউন সিনড্রোমের প্রগনোসিস বেটার। এটা জাস্ট একটা কন্ট্রারি। সো দ্য চিলড্রেন উইথ ডাউন সিনড্রোম হ্যাড এ 15 to 20 times higher chances of leukemia as compared to general population. ফার্স্ট দ্য মোস্ট, তোদের যেটা এমসিকিউতে আসে যদি শুধু এটা বলে যে মোস্ট কমন leukemia of Down syndrome, answer হবে ALL, acute lymphoblastic leukemia. If they mention the age, if the age is less than 3 years, then the answer would be AML. And if they says which type of AML is more prominent, then AML M7
or megakaryocytic leukemia is the most common. তো এখানে তিন রকমের কোশ্চেন আসে, যদি তোরা সাবটাইপটা দেয় দেন AML M7 হবে, যদি অপশনে ALL থাকে আর এজটা মেনশন করা না থাকে দেন অ্যান্সার উইল বি ALL, যদি এজ মেনশন করা থাকে and it is less than 3 then the answer will be AML. In most cases Down syndrome with AML have a superior outcome than those not having Down syndrome, and ALL has inferior outcome. যদি AML হয় then outcome is inferior, ALL হলে AML হলে outcome is superior. Now coming to the AML, আচ্ছা আরেকটা কি বলছিলাম, ডাউন সিনড্রোমে কিন্তু আরো অনেক লিউকেমিয়া, আরো অনেক ম্যালিগন্যান্সি মোর কমন হয়, সেগুলো পরে আসছি, সেগুলো এখানকার ডিসকাশন নয় বলে আসিনি, বাট সেটা যদি আলাদা করে ডাউন সিনড্রোমের ক্লাস হয় তখন বলা যাবে। কামিং টু দ্য AML or acute myeloid leukemia, it accounts for 15 to 20% of the leukemia in children. AML is a more complex and resistant disease than ALL and results from clonal proliferation of the myeloid cells. নামই বুঝতে পারছিস AML. So what are the difference between ALL and AML? First of all, AML has likely to have higher leukocyte count and higher incidence of infection at presentation. যত বেশি leukocyte count তত poor prognosis আর তত higher chance of infection. But the incidence of lymphadenopathy in AML is less. Gum hypertrophy, splenomegaly are more common in AML. One is called granulocytic sarcoma or chloroma. These are seen in AML, not in ALL. Feature of hyperleukocytosis that may be present even at lower counts. And central nervous system involvement is much more in AML. Another is disseminated intravascular coagulation or DIC is more common in AML. And AML এর মধ্যে কোনটা APML, acute promyelocytic leukemia M3, সেটাতে দেখা যায়। সো এই আগের বার যে চারটা দেখালাম সেই রকমই these are the favorable prognosis and these are the unfavorable prognosis of AML. তো শুধু unfavorable গুলো মনে রাখ, 11q23 abnormalities, FLT3 abnormalities and deletion of 7q are unfavorable prognosis. Inversion 16, ট্রান্সলোকেশন 821 এর মধ্যে এই মিউটেশনটা ইম্পর্টেন্ট, এটা এমসিকিউ তে আছে, RANX1T1, this mutation is favorable prognosis. And PML RARA mutation, translocation of 1517, that is favorable prognosis. এই PML RARA mutation and RANX1T1 mutation, এটা এই দুটো এমসিকিউ তে আছে। Coming to the epidemiology, that AML can occur at any age but more during adolescence. ALL কত ছিল 2 to 5 more, but it occurs more during adolescence. Males are affected as frequently as females. And congenital leukemia বলে একটা টার্ম আছে, that occurs within first 4 weeks of life, এক মাসের মধ্যে হয়, that is mostly AML. The syndromes associated with AML are Down syndrome, Fanconi's anemia, Bloom syndrome, Costman syndrome and Diamond Blackfan anemia. Costman syndrome is congenital neutropenia, একটা syndrome আছে, it is called Costman syndrome. This is a predisposing factor of AML. Diamond Blackfan anemia is also predisposing of AML. Medications associated with risk of AML includes alkylating agents and epipodophylotoxins. Now this chart probably এটা তোরা ইয়েতেও পড়েছিস, প্যাথোতে পড়েছিস। This is the classification of AML, FAB classification, French American British classification. M0 to M7 total 8টা আছে। M0 is AML without differentiation, minimal differentiation. M1 is leukemia without maturation, M2 leukemia with maturation. M3 is promyelocytic leukemia. M4 is myelomonocytic, M5 is monocytic, M6 is erythroleukemia, and N7 is megakaryocytic leukemia. এটা তোরা বলা প্যাথোতে পড়েছিস তো এটা? হ্যাঁ। কামিং টু দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, আচ্ছা এখানে ওই ALL এ যা ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখেছিস এখানেও কম বেশি তাই পাবি, 2-3টে ডিফারেন্স আছে। কি কি ডিফারেন্স?
Clinical presentation is similar to ALL, but these are more likely to have a higher white cell count at presentation. Pallor, fatigue, bleeding and fever as manifestations of underlying anemia, thrombocytopenia and neutropenia. এটা ALL ছিল, AML ও আছে. But lymphadenopathy and massive hepatosplenomegaly is not common. এটা ALL এ বেশি কমন, AML এ হয় না. AML এ কি হয়? DIC, disseminated intravascular coagulation, and chloromas or granulocytic sarcomas are localized collection of leukemic cells that are seen in patients of AML, not ALL, that can occur at CNS, neck and bones and skin. কিরকম আছে? This is a child with AML showing gum hypertrophy. Gum hypertrophy is also common in AML, not in ALL. Next, this is a feature of bilateral subconjunctival bleeds. This can also be in a case of ALL, but more commonly in AML. Now see this picture. It is called, এই যে এত বড় বড় যে মাসগুলো দেখছিস, these are chloromas or granulocytic sarcomas. Patient presents with proptosis. This is a feature of AML. Another syndrome is called myelodysplastic syndrome. Sometimes the diagnosis of AML is preceded by a prolonged pre-leukemic phase lasting for several weeks and months. These are characteristic by lack of one or normal blood cell lineage that results in anemia, neutropenia and thrombocytopenia. But এখানে অতটা ব্লাস্ট ওই 25% ডায়াগনোস করার জন্য যেটা আছে সেটা পাওয়া যায় না. ইট ইজ আলটিমেটলি কিছুদিন পর দেখা যাবে যে তার লিউকেমিয়া হয়েছে. ইট ইজ কল্ড myelodysplastic syndrome or MDS. Now see the peripheral smear of a child with AML. This is a myeloblast, আর এইটা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে aurods, pink colored aggregated lysosome. এইটা, this is aurods. This is diagnostic of AML. Treatment protocol are quite similar to the ALL. মানে প্রথমে ওখানে intensive induction of remission, consolidation, maintenance, same. But long-term survival of children for AML has increased from less than 10% to almost 50% during the past 2 decades. মানে ALL prognosis অনেক better than that of AML. AML এর prognosis is bad. This is due to the intensification of therapy along with improved supportive care. Treatment phases are similar to AML, and now one is called acute promyelocytic leukemia treated with all trans retinoic acid. এটা তোদের MCQ তে আসে বলে দেখা আছে. ATRA or all trans retinoic acid or arsenic compounds are used to treat acute promyelocytic leukemia and response is very good. APML response in arsenic containing drugs and ATRA or all trans retinoic acid, the prognosis is good. APML এটা তোদের MCQ তে আসে বলে আলাদা করে দেওয়া. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ.